Where do you want to go next? If you'd like to see Hi, hello, welcome all மக்களே. மாலை வணக்கங்கள். Good evening guys. வாங்க லைவ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. ஓரளவுக்கு வந்து டேலண்ட் வந்து போட்டிருக்கிறேன். ஆனா வந்து இவனை ஒண்ணுமே நிறைய வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Okay. Damage eliminate deals opponents affected by pyro will receive the following buffs. Increase the damage dealt by 60%. Each pyro party member other than Lene will cause the damage dealt to increase by an additional 20%. Lene can deal up to 100% increased damage to opponents affected by pyro in this way. MG God, hi bro, Wanga, welcome to the stream, hi. Osmanthus. இதே இப்போ பார்ப்பீங்கன்னு நினைப்பீங்க, ஞாபகம் தோணுச்சு பார்த்து வாங்க வந்து நம்ம டெய்லிஸை முடிச்சுட்டு டெய்லி அடுத்து இங்கே மாற்றி ஒன்றுங்க. ஆனால் நிறைய டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் இன்னும் அன்லாக் பண்ணாமல் இருக்கும், பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான், எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து வேணாம், விட்டுக்கா. ஒரே இதாக டெலீட் பண்ண முடியாதா? சரி பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து இப்போ லினைட்டுக்கு மார்க் பண்ணும். லினைட்டுக்கு எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லினைட்டுக்கு கொஞ்சம் தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். முதல்ல லினே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமே வந்து லினைட்டுக்கு போகலாம். ஒரே நேரத்தில் 2 கேரக்டரை ரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இவனுக்கே டேலண்ட் போடுறதுக்கே வீக்லி பாஸ் மெட்டீரியல் நம்மக்கிட்ட இல்லைங்க. நான் நினச்ச மாதிரியே வந்து அந்த பாஸ் தான் வந்து கண்டிப்பாக இருந்திருக்கிறான். நம்ம சுமரூரில் இருக்கிற பாஸ் தான் வந்து இவனுக்குமே வந்து வீக்லி பாஸ். முன்னாடியே நிறைய எடுத்து வச்சுருந்துருக்கலாம், ஆனால் கொடூரம் பண்ணி விட்டோம். எடுக்காமல் வச்சுருந்தனால இப்போது சரி இதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. எந்த பாஸ் ப்ரோ? அந்த பூரா அன்னைக்கு வாங்குன்னு அடிச்சமே. ஓகே
என்ன பண்றது, மறந்தாச்சு. நீ எடுத்த கேரக்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து டேலண்ட் போட வேண்டியிருக்கு. லினேட் டிபிஎஸ் செட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அப்படியா? ப்ளே பண்ணி பார்க்கலங்க, பில்டே பண்ணல, எங்கூடி ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும்? எப்படி இருக்குன்னு கிட்டு ஒன்றுமே பார்க்கல, அதை டச் கூட பண்ணல. ஏன்னா இவனே இப்போ தான் அரைகுறையாக வந்து நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம், அதனால் வந்து டச்சே பண்ணல. பேரலல் ப்ராக்ரஸ் வந்து சரிப்பட்டு வராதுன்னு இன்னைக்கு டேலண்ட் இருந்துச்சு. மொத்தத்துக்கு இருந்த ரெசினு, ஃப்ராஜில் ரெசினு எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு விட்டேன். மோனோ பைரோ டீம் வந்து பிடிக்குன்றவங்களுக்கு வந்து வேற லெவல் பீஸுங்க. இல்லைனே வெறித்தனமாக இருக்கான். மோனோ பைரோ டீம் தான். ரியாக்ஷன் பெருசாக எதுவுமே இல்லை. மோனோ பைரோ டீம் தான் அவன். நான் இப்போ வச்சிருக்கிறேன்ல, இதுதான் இவனோட டீமு. இதில் நீங்கள் என்ன ஸ்வாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாங்கிலிக்கு பேலாக வந்து கசுக்காவோ இல்லை வந்து வெண்டியோ வச்சுக்கலாம். ஞானாதான்டா இருக்கிற, அதுக்கேண்டா இவன் என்ன டெலிவரி பண்ண கொடுக்குறான்? தூக்கி விசிறி அடிச்சா கூட உன்கிட்ட வந்துருமே மேன். டேய் தக்காரியா, இங்கால இருந்து தூக்கி எரிஞ்சா கூட அவனுக்கு போயிரும். மெயின் ஸ்டோரி வேற ஹேங்கிங்ல தான் இருக்கு. ஏதோ ஒன்று சம்பவத்தை பண்ண ரெடியா? இன்னும் ஒரு 10 ஃப்ராஜில் இன்னைக்கு இங்கே இருந்தாவது கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக டேலண்ட் எல்லாம் ஓரளவுக்கு. ஆமாம், 10 இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருவேன். ரா மேலவே இருக்குதான். லெனே 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 எலன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரைடனோட, ஏமிகோவோட அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நகிடாவோட சேர்த்து. ஆனால் லினே பொறுத்தவரையில் மோனோ பைரோ. இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து நான் வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் சீக்கிரமாக, இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு வந்து வீடியோ ரெடி பண்ணி போடுறேன். லெனேயோட கைடு சீக்கிரமாக போட்டுடலாம். ரெண்டு ஸ்டாக் தான் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு மேலே ஸ்டாக் ஆகுமா? ஒருவேளை கன்சலேஷன்லாம் இதுக்கு மேலே ஸ்டாக் ஆகுமா? போட்டாச்சா மக்களே? இதை போட்டுற வேண்டியதான், அவ்வளோதான்.
இவன் ஷீல்டு வச்சிருந்தனால தப்பிச்சிட்டான். டவுசர் பாண்டி எங்க ஓடுறான்? நல்லா இருக்கான். கான்யூ பிளேயர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். கான்யூ, டினாரி, சார்ஜ் அட்டாக் பீஸு தான். கண்டிப்பாக ஷீல்டு இருந்தால் நல்லது. ஷீல்டு இருந்தால் நீங்கள் இப்போ சாட்டு வந்து தெம்பாக இருக்கலாம். ஜாங்கிலி ஷீல்டு ஃபுல் ஷீல்டு பால்ட்டா மாற்றணும். ஆனால் ஹெச்பி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடணும். செமி பில்ல இருக்கிறான் என்னோட ஜாங்கிலி. அப்பப்போ அடி உளுந்துருது. ஸ்பைரலில் கூச்சிரும். இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி வந்து கடைசியாக பார்க்கலாம். மூடு இருந்துச்சு அப்படி. ஏன்னா ரொம்ப ரம்பத்தை போடுறானுங்க. எங்க இருக்கோ? ஹலோ 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 ஹலோ. மேல பார்த்துக்கிட்டே போனா வரவே இல்லையே. இல்ல கீழவே தாங்க இருக்கு. அங்க எதுக்கு போய்கிட்டு? டாடா. ஸ்பைரலில் குதிச்சிடலாமா? நாங்கள் இவனை வச்சு இன்னைக்கு செக்கிங்கை போடுவோம். என்ன பண்ணுறான் எது பண்ணுறான் பார்ப்போம். காமக்களை பார்க்குறவங்க அப்படியே மறக்காமல் லைக்கை தட்டிகிட்டே பாருங்க நண்பா. நியூவாக பார்க்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே வந்து நம்ம டிஸ்கார்டு சர்வருமே வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப உக்கரமாவேன். பாருங்க 32 ஸ்டார் தான் போன தடவை எடுத்துருக்குறோம். போலாம் போலாம். நான் ஏன் வெளியில கொடுத்தேன்ச்சா? ஓகே, செகண்ட் டீம் தான் வந்து இந்த டீமை யூஸ் பண்ணி பார்க்க போறேன். டச்சிங்க ஓடி இருக்கு. அதே ஃபார்மட் சேஞ்சே இல்லாம நம்பரை முடிக்க முடியும்ட்டேன். லின்ஃபோ டேனியல் ஹாய் ப்ரோ. அங்க வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். Into destiny. Written in the stars. Everyone hold hands. Finally, maxed gene level 90 ஆ. என்னோட ஜீன் 80ல தான் இருக்குறா. I see everything. Nothing lasts forever. இன்னங்க முடிஞ்சிருச்சு. ஏமிக்கோக்கு அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுங்க.
ஆனா இவங்கெல்லாம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிரும் போல இருக்கு. New punching. Everybody stand back. You're toast. Need more. Stop. I'll take my shot. Shot. I'll be back. Stop. I'll உன் இது பவரா ஏன் இது பவரா? show on the road. Try to keep up. Now disappear. அவ்வளோதான் போதுமா? This is order. Gather. Gooba, get them. Off we go. You want this shot? ஏ எங்க எவ்வளவு தூரம் வர? நல்ல டேமேஜ் இருக்கு. Teamwork is dreamwork. A round of applause. ஐயோ பொம்மை ஓடி போகுது. ஸ்டோரி ரொம்ப லாங்கா போகுது. இவனுங்க போக போக கம்மி பண்ணுவானுங்கன்னு பார்த்தா இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கிறானுங்க. கூடால ஒரு கட்சின்னு இல்லை, ஒரு இது இல்லை. ஆனா என்னவோ தெரில. Emerge. Everyone hold hands. Shadows of fate. Hey, கொஞ்சம் அதை கன்சிடர் பண்ணலாம். decided by destiny. ஆனால் ஸ்டோரி நல்லா தான் இருக்கு. அதோட லென்த்து தான் அதிகம். Everyone hold hands. லென்த்தை கம்மி பண்ணாலே ஓரளவுக்கு ஓகே தான். தேவையில்லாத நிறைய டைலாக் வந்து உள்ளே இருக்கும். அதில் முணங்குனது முக்குனது அதெல்லாம் இல்லாமல் மெயின் கண்டென்ட் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பயங்கர இதுவாக இருக்கும். அது Fate is upon you. Everyone hold hands. முடிஞ்சு. இதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை இதில். இல்லை முடிச்சிடலாம் தான் நினைக்கிறேன். Solidify. Nice and spicy. இவன் என்ன பண்ண போகிறோம்? இவனை வந்து ஜாங்கிலி வச்சு முடிச்சிடும். இந்த ஸ்லைமை முடிக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லை நம்மகிட்ட. ஓகே ஸ்லைமை முடிச்சாச்சு. அஸ்டா புஸ்டான்னு Stabilize. Let's light it up. I'm the fried man. Into the fire. Everybody stand back. Gather. Here comes the finale. Step right up. தாவல டேடி அந்த இடத்துல பலூனே இல்ல. ஏய் என்னடா பிங்கிசிவு ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல ஏன் மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் நிக்கிறேன். யூசுப் பசங்க ஸ்பைரலுக்குள்ள வந்தா மட்டும் பிங்க தனியா செப்பரேட்டா ஏத்துறதுக்கு ஒரு ஆளை வேலைக்கு வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவன் பட்டன்ல கை வச்சிருவான் போல இருக்கு. Right now. Right here. மாப்பிள்ள இவன் காசு போடாதவன்டா, Delve into பார்த்து செஞ்சு விடுறான் அவனுக்கு அப்படின்ட்டு. அந்த இடம் எம்டியா கிடக்கு. அதுல ரெண்டு தடவை தேவையில்லாம மாட்டுறேன். right now. Emerge. Right now. ஓவரா பேசிட்டமே சோத்துல விசாரிச்சுருவாங்களே. Right here. Emerge. Right now. முடிஞ்சிருச்சு. You are not stabilized. Let's light it up.
அவ்வளோதான் மக்களே, இதை போட்டு On the road. Now disappear. நல்லா தான் இருக்கு, ஃபன்னாக தான் இருக்கு விளையாடுறதுக்கு. தாராளமாக செகண்ட் டீம் பைரோ போகலாம், அது மாதிரி தான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. மூணோ பைரோ டீம் வேற மாதிரி. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் லினேயோட சேர்த்து பேனட்டை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டால் வந்து கன்சலேஷன் 6 வந்து நான் லினேக்கு தான் வந்து இவனை இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம். செம ஒர்த்து. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. நீ ஸ்டோரி பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? நீ ஸ்டோரி பண்ணுவனா தெரிலையே, மூட பொறுத்து. ஆக்சுவலி பண்ணணும். லாஸ்ட்டே அப்படி பண்ணாமட்டு தான் லாஸ்ட் டேல உட்காந்துட்டு வந்து மிராஜில் போயிட்டு ப்ரொமோஜன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது. தெரில நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பண்ணியிருக்கேன்னு தெரில, இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிலையே, அதான் யோசிக்கிறேன். இன்னும் வந்து ஒரு 2 hour 3 hour போகும்னா என்னத்த பண்ண, அதை பேசாமல் நான் பேரில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதை ஃபாஸ்டர் பண்ணியே காமிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். Emerge right now, right here. Hey! I see everything. ஏன்னா கோர் கொண்டாட்ட தவிர அதில் நிறைய சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. Decided. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை, அது கதையே இல்லாமல் இல்லை. Hey! Whoa! Nothing lasts forever. Right here. என்னடா கேரக்டர் சுவிட்ச் பண்ணா சிங்கின்னு போறான். Everyone hold hands. Emerge right here. Teamwork is teamwork. You're toast. A round of applause. Step right up. பேலட் இன்னும் போட்டாதாங்க டேமேஜ் இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும். பரவாயில்ல, ஆனால் ஒரு ரொட்டேஷனில் இவ்வளோ கொண்டு வந்தது வந்து பெருசு. ஹூட்டா வச்சானா கரெக்டாக முடிச்சிருவேன். நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு 4 hours மேலே ஸ்டோரி போகுது, இன்னும் ஸ்டோரி இருக்கு. 4 hours மேலே எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்கிப் பண்ணியா? நான் மெதுவாலாம் படிச்சுக்கிட்டு போனேன். இதை கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ளீஸ். 5 hours ஸ்டோரி வந்து நல்லா இருக்கு. அதை வந்து நீங்கள் அதில் ஸ்டோரிக்குள்ளே எக்கச்சக்கமாக வந்து தேவையே இல்லாமல் எஸ் ஓகே அந்த மாதிரி டைலாக்கே வந்து ஒரு 75 பக்கத்துக்கு அந்த மாதிரி டைலாக்கே நிறைய வச்சிருக்கிறீங்க. அதெல்லாம் வேணாமே. அது இல்லாமல் வந்து ஸ்டோரி மட்டும் கோர் என்னவோ அது மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே வெறியா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. வந்து பண்ணுறவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு
படத்துக்கு மேலே போகுது. அதில் வந்து 4 ஹவர் படம் வந்து 4 ஹவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் படம் எவனாவது பார்ப்பான்? நான் தேட்டரை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு கல்லை விட்டு எரிஞ்சிட மாட்டான். இதுவும் அதை மாதிரி தானே. 4.5 ஹவர் ஃபுல்லாக பேசுகிறதே நின்று கேட்கணும்னா என்னங்க இது? சீரியல் பார்க்குறவங்க தான் வந்து விளையாடணும். அப்போ பேசுகிறத உட்காந்து அழுகிறத கேட்டுக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதில் கொஞ்சமாவது ஆக்ஷன் இருக்கணும், ஏதாவது இருக்கணும். ஒன்றும் இல்லை. கண்டென்ட் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அவங்க எதாவது பேசுகிறதுக்கு இப்போ இதாக நம்ம தான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது. கடைசி வேறு பாயமான் ட்ராவலர்ஸை SixFace கேமர் இல்லை யாரோ என்னன்னு வந்துடும். அதை மட்டுமே ஒரு 10 தடவை 15 தடவை சொல்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அவனுக்கு வயசாகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். டயலாக் இது பண்ணுறவனை தூக்கி வேலையை விட்டு தூக்குங்க முதல்ல. புதுசாக ஒன்றும் யோசிக்க மாட்டேங்கிறான். இல்லை சேலரியை கூட்டி கொடுத்து பாருங்க, கரெக்டாக வந்து பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். சேலரி கம்மியாக போடுறதுனால தான் இப்படி பண்ணுறான் போல இருக்கு. ஐ டோன்ட் ஸ்கிப்பே பண்ணலையா? Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Right here, right here. Let me try. Hey! நான் திரும்ப வருவேன் சொல்லிட்டு போகிறேன். எப்போ திரும்ப வருவ ராஜா? I see everything. Emerge right now. ஓடுவா. ஐயோ, நைடா குத்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Let's light it up. ஐயோ, காட்டு குரங்காச்சவன். எப்படா சீல்டு போச்சு? Solidify. ஏடம் பலமாடே. Here comes the finale. கிட்டவால Now disappear. Order guide you. தானா பின்னாடி போறான், தானா முன்னாடி வரான். Everybody stand back. I like story game, so I give importance to story. ஆனா இழுக்கிறானுங்களா இல்லையா? இழுக்கிறானுங்க இல்ல. அன்வான்ட் டாக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆமாம்ல, அதுலேயே அந்த லைனும் வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க அதுலேயே அந்த லைனும் வச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம வெட்டியா நின்றுங்க பேச வேண்டாம், போய் வேலையை பார்ப்போம். அவனுங்களே அதுலேயே வச்சிருக்கிறானுங்க. தெரியுதுல, தெரிஞ்சு ஏன் வைக்கிறீங்க? Right here. Emerge. Right here. Shadows of fate. Yourselves at home. I'm always watching. Right now. Right here. முடிஞ்சிருச்சுங்க. The insolent shall be punished. Over here. Transgressions. எப்பரா சீல்டு முடையுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. A round of applause. Step right up. I will have order. காணொலியை பார்க்குறோம், அப்படியே லைக்கை தட்டிவிட்டே பாருங்க கைஸ். விட மாட்டானுங்க என்ன. You really know how to get me going. Now you've got me worked up. டேய் Solidify. This is our match. டேய் ஜாங்கிலி கதற விடுறாங்க. கேரக்டர் என்னன்னு தெரியல, நின்றுக்குச்சு அப்படியே ஒரு மாதிரி மாட்டிக்கிச்சு உள்ள. Stabilize. ஒண்ணுமே பண்ணாம என்னடா அது? Over here.
கேரக்டருக்கு வந்து சோதனை. Here comes the finale. போட்டிருக்கே வேண்டாம். திஸ் இஸ் லாங்கஸ்ட் ஸ்டோரி இன் கென்ஷின் ஹிஸ்டரி. அப்படியா? நைடாவோடவா? நைடாவோட பெருசா? ஆ Frosted. ஏன் ஐஸா? ஃப்ராஸ்ட்னா ஐஸ் தானே? ஒரு மாற்றம் இல்ல, அதே டீம் தான். சாவுலி தலைவனை எடுத்திருக்கு, அவனுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டாம் இன்னைக்கு. அது அது அதை விட பெருசு ப்ரோ. அப்படியா? தெரில, பாப்பா இன்னைக்கு ஒரு 1 hour பண்ணுவோம். அப்போ பேலன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கலாம். சீரியல் மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடரும் அப்படின்னு போட்டுரும். டு பி கண்டினியூடு அப்படின்னு போட்டு விட்டு முடிச்சு வச்சிரும். Emerge right now. Emerge. Fate is upon you. Delve into destiny. A sight to behold. Right here. Right now. Hey. Right here, right now. Emerge. Share my knowledge. Written in the stars. Ha! ஏடே மெண்டல், Right now. என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற? தனியாக அதை பிடிச்சி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற. Let me scry. இன்னும் இந்த ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் லினே தனி ஸ்டோரி இருக்கு. ஆஹா, ஆமால, லினே ஸ்டோரியை நம்ம கண்டுக்கிறவே இல்லைங்க. Let's get down to business. Solidify. Say no more. How's this? There's more. Lucky day. How's this? Let's get this show on the road. To the ferry. I will have order. ஆர்டர் Got him. இஷ்டத்துக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். Boba, get them. My blade. There's more. Finally, to the ferry. கடைசியில் பிஜிஎம் மேல ஆட வச்சுட்டீங்களே இங்க. Day. எய்ம் பண்ணி அடிச்சு கானியை கொஞ்சம் தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து பக்காவாக எய்ம் பண்ணி அடிக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை. இவனுக்கு கொஞ்சம் எய்ம் பண்ணி அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்லை மேபி நம்மளுக்கு புதுசாக இருக்கிறனால அப்படி இருக்கான்னு தெரில. போக பழகிரும்னு நினைக்கிறேன். அதேமாரி டேலண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் போட வேண்டியிருக்கு. இவன் இதை வெடிச்சு வச்சுருவாங்க. Stabilize. Out of the frying pan, into the fire. A round of applause. Ferry. And voila. 40,000 எப்படி அப்படியே வந்து ஹீலும் பண்ணிடுறான் பார்த்தீங்களா? ஈயை போடுறப்ப அப்படியே வந்து ஹீலுமே பண்ணிக்கிறான் தனக்குத்தானே. Everybody stand back. பில்லர்கிட்ட போனால் நீ ஏன் பாடி ஆயிடுவேன். இன்னொருத்தன்னு இருக்கானா? எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம்னு நினைக்கிறேன். Boba, get them. Fall before me. Here comes the finale. Step right up. Solidify.
49 வந்துருச்சு. இன்னும் டேலண்ட் போடணுங்க. இருங்க, இது வேற யாரையா நம்ம கூட்டு போயிட்டே முடிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டீம்லாம் தரமா இருக்கு, அதுல ஒரு பிரச்சனை கூட இல்லை. செகண்ட் டீம்ல இப்போ பாருங்க, ஹூட்டா தான். Right here. Emerge. Right now. Everyone hold hands. Shadows of fate. Make yourselves at home. Nothing lasts forever. Emerge. நம்ம அல்டிமேட்டை போடுறதுக்குள்ள அவன் அல்டிமேட்டை போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. Delve into destiny. இங்க வரேன், இப்போ நானே முளைச்சி வந்திருக்கிறேன், அதுக்குள்ள ஏன் ஆட்டம்? Hey. Emerge. Right now. Fate is upon மகேஸ்வரன் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கால் மக்களே, லைக் நிறைய பேர் தட்டாம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, லைக் தட்டி விடுங்க, ஃப்ரீ தான். You play. You're up. I see everything. Right here. Right now. அதானே, என்ன முடியாம நின்றுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி. Let's get down to business. This moment will be frozen. Going somewhere? You're the fairy. Let's get. Finally, I found a lucky day. Fairy, let's get down to business. Guide you. போடு. Stabilize. Rain outlines your fate. More. Cool it. Rain cutter. How's that? How's that? You're the fairy. Finally, let's get down to business. My blade. You're the fairy. This is order. Solidify. Body and mouth. Dodge this. Witness the power of Gua. Don't get frostbite. Fairy. ஹாய். Keep order, guide you. Stabilize. Let me weave you a rope. Cool it. டேய் எப்படா, வாய்ப்பு இல்லையே. சும்மாவே அடிச்சு முடிச்சாச்சு. இப்பதான் லைவ் போடுறது முன்னாடி ஸ்டோரி ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தேன், முடிய போது பார்த்தா கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. அதான் ஸ்டோரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தும் வந்துட்டு. பாருங்க மக்களே, ஸ்டோரி பிடிக்காம கதறல்ல விடுறீங்க. ஐயோ ஐயோ. இனிய மாலை வணக்கம், வாங்க எஸ்ஜிஎஸ். ஓம் பிரச்சனை என்னடா, சால்வா? எஸ்ஜிஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுறேன்னு பிளான் பண்ணி அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சா? டவுன்லோட் பண்ணியாச்சா மறுபடி? Everyone hold hands. Let me scry. I'm always watching. Emerge right now. Hey. Delve into depth. I see everything. யார் அடிச்ச தெரியுமா? Make yourselves at home. Hey, go away. Don't be scared. என்ன வேணா அடி, நீ என்ன வேணா அடி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Written in the stars. என்ன செத்து விட்டான்? Right here, right now. Everyone hold hands.
Let me scribe. The Temple of Wisdom. A sight to behold. Temple of Justice. Emerge. Right now. Right here. டவுசர் பாண்டிங்களா? ஐயோ, Shadows of fate. எப்படிரா தப்பிக்கிறீங்க? எப்படிரா தப்பிக்கிறீங்க? ஐயோ, கடைசி ஒன்று கொஞ்சம் கொடூரமான பீஸ் ஆச்சே. தான் பாருங்க, அசால்ட்டா முடிச்சிடலாம். Outlines your சொல்லி வாய மூடல. oh my Oh, so sorry. எனர்ஜி வந்திருக்காதே, வரல. time to go. This is order. ஓடு. Stabilize. Witness the power of Gawa. Where is your father, mothers? Freeze. Rain outlines your fate. Ring cutter. Order guide. ஒத்து போராட்டாடா. என்ன ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து மாட்டினாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஒருத்தன் தான் மாட்டினான். Frostbite. Let me read you a verse. அங்க யாருமா இருக்கிறா? ஊட்டா. இந்த மாதிரி வந்து மோனோவா பைரோ வந்து டேமேஜ் பண்ண வச்சிடலாம். ஆனால் அதுக்கு டேலண்ட் மட்டும் நம்ம அடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஊட்டா வந்து ரியாக்ஷன் குயின்ல Right now. Emerge. ஐயோ, ஏற்கனவே 2 உசுரை அங்கே துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அங்கே பாரு 3ஆவது உசுரை துடிக்க வைக்கிறான் பாரு டவுசர் பாண்டி. Decided by destiny. Right now. Right here. Make yourself a room. Don't get in your way. Don't leave my space. Shadows of fate. Right now, right here. Stay put. My reckoning. Let's go. Right now. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரில. -15 கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் தான் அடி வாங்குவானுங்க. Right here. Right now. Let me scribe. Written in the stars. You're up. Right here. Right now. Right here. Hey, go away. நம்மளை அடிக்கிற மாதிரியே தெரிலங்க. கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே தெரில. ஆனால் வந்து டேமேஜ் உள்ளது. Shadows of fate. Emerge. இப்போ நான் தான் வாலண்டியராக போனேன். Don't be scared. இன்னும் செத்துட்டாளா? எப்புட்றா? எப்புட்றா? Right here. Emerge. I see everything. Fate is upon you. Delve into destiny. Don't get in your way. இங்க வாங்கலே. நான் உங்களை தேடி வரல. ஏன் ஏரியாக்கு நீ வாடா. அங்க பாரு. யாரா அவன்? கொடூர குறியில. Make yourself a room.
last forever. Emerge. Right now. Let me scry. வா. காலேஜில் உட்காந்து கென்சி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஓ மை காட் என்னமோ பண்றேன் நான் Into destiny. Right now, right here. Emerge. Hey. Yeah. கொடூரம் பண்றானுங்க. யோய்மியா மூணா நைடா யோயோ எடுத்துருக்கலாமண்ணா. யோய்மியாலாம் நின்று அடிக்கணும்டா. யோய்மியாலாம் இதில் எடுத்தாலாம் செத்துருவே. சத்தியமா செத்துருவே இதில். யோய்மியாலாம் இதுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடாது. ஒரு இடத்துல நிக்க கூடாது இதுல. எனக்கு இது இன்னொரு ரீட்ரை போகும் தான் தோணுது. With me. Solidify. The show's only just begun. Let me lead you a bit. முடியாதுன்னு நினைக்கிறேங்க. அது கொஞ்சம் நம்ம சொதப்பிட்டோம். இவருக்கு எக்கேலாமோ போறானுங்கடா டேய். எஸ்ஸாண்ணா மோனா வச்சு ஃபயரை முடிச்சுட்டு தென் டார்ச் பண்ணி ஐஸை முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். இதில் 2 பேரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிக்கணும். இதில் டென்ட்ரோ தான் வந்து யோயோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக இருப்பான். இந்த மாதிரி அடி வாங்குறதுக்கெல்லாம் மற்ற கேரக்டர்லாம் விக்கெட் விழுந்துரும். பாரு ஒன் ஷாட்ல எவ்வளவு ஏலே. இது மாதிரி ராவன் படம் மாதிரி ஹீரோவோட வில்லனை இவ்வளவு கொடூரமா இது பண்ணிருந்தீங்கன்னா அப்ப எதுக்குல ஹீரோ? விடவே மாட்டான். பைரோ டப்புன்னு முடிஞ்சிருது. எத்தனை தடவை வந்து கேரக்டர் சுவிட்ச் பண்ண முடியாம கேரக்டர் சுவிட்ச் ஆகலன்னு வந்திருக்குன்னு பாருங்க. அதை முக்கியமா பாருங்க. பிங்கு எல்லாம் பிங்கு தாங்க காரணம். கேரக்டர் எத்தனை தடவை சுவிட்ச் ஆகலான்னு பாருங்க. கேனாட் சுவிட்சுன்னு வர்றதுக்குள்ள பிங்கு தான் காரணம் அதுக்கு. இப்போ டைம் நிறைய இருக்கு. இவங்கள பொறுமையாவே அடிக்கலாம்.
Testing my patience. Time to go. Stabilize. Don't get frostbite. Cool it. The golden slumber. Dance with me. I will have order. ஓகே ப்ரோ, நானும் ஸ்பைரல் ட்ரை பண்றேன். போங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, மஜா பண்ணுங்க. இதுக்கு அந்த மாதிரி தெரியல. போங்க, நாசமா போங்க. Gather. This world will be frozen in time. ஏய், எப்பா ஒரு செகண்ட் எங்களே போறீங்க தூரமா? அந்த ஃபோன்டைன் பிரிட்ஜில் இருந்த பெரிய போட்ல போனீங்களான்னா? போனோம்ல லைவ்லவே. ஒரு செகண்ட். பண்ண முடிகிற வரை பண்ணுவோம், முடியலையா இடத்த காலி பண்ணிடுவோம். சரியா மக்களே? ஃபுல் ஜியோ டீமை எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? வேலைக்கு ஆகாதான் பார்ப்போம். வேலைக்கு ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சு. பார்க்குதான் பார்க்கலாம். ஒருத்தன் நான் ஸ்பைரம் பக்கம் தலை வச்சே படுக்கல. எண்பத்தஞ்சு 148 79 ஒரு ரீசெட் ஆயிருச்சு. என்ன பண்றது? இவன்ட்ட ரொம்ப நம்ம இது பண்ண வேண்டாங்க. ரொம்ப தலைவலி வர்ற அளவுக்கு விளையாட வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோரி கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணி பார்ப்போம். முடியலையா ஒடியாந்துரும். எங்கடா நிங்குவாங்கு? கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. வித்தியாசமா இருக்குல்ல? இது நீங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்கல்ல? ஏன்னா நானே எதிர்பார்க்கல. Right here. Shadows of Fate. The Temple of Wisdom. Nothing lasts forever. Emerge right now, right here. Everyone hold hands. Decided by destiny. Let me scribe. Shadows of Fate. You play. You're up. Emerge right now. Haste. Let me scribe. Emerge right now. அடே இது இல்ல இது. Shadows of Fate.
இப்போ இது இல்லை இப்போ இது Don't get it, you away. Don't be scared. Right here, emerge. I'm always watching. Right here, emerge. அப்பே Curses. என் நைடா தான்டா மாத்துறேன் Little his. Yeah, you away. You're up. Make yourself a room. Right now. Right here. ஏய் இவங்க கொரசன் வேற By destiny. ஏய் கொரசன் உல்ஃபு பைத்தியம் சாக மாட்டானுங்க செத்துட்டானுங்க Right now. Emerge. Right now. The Temple of Wisdom. எம்என்ஜி ப்ரோ அதை கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இருக்க ப்ரோ இதை வந்துடுறேங்க என்னதாமா ஹைட்ரோ அப்ளை பண்ற தண்ணியை மேல தொளிக்கிறேன் இல்ல தண்ணியை லேசா அவன் கண்ணில் காட்டிட்டு எடுத்துடுறியான் எனக்கு புரியல Let me scrub. பைத்தியம் முடிச்ச மோனா ஏவே ஓரமா வாமே Fate is upon you. என்ன ப்ரோ 11th ஃப்ளோர் காட்டுன்னு செஞ்சிடுச்சா 11th ஃப்ளோர் கொஞ்சம் அட்ராசிட்டி தாங்க 12th ஃப்ளோர் அதை விட வேற ரகத்துல இருக்கும் Submit. Don't waste my time. ஐயோ ஜாங்கிலியோட இது சீல்டே போடல Careless. எதிர்பார்த்தேன் Order guide you. It's nothing. Don't waste my time. Attaboy! கேரக்டர் சுவிட்ச் ஆகிற டைம்லாம் வேற லெவலு Your life is mine. It's nothing. எங்கிட்டு போனாலும் உன்னை நீங்க வாங்க துரத்தி வருவான் அவளை பத்தி உனக்கு தெரியாதுல்ல Stabilize. Can't catch me. Let's light it up. ஏய் இன்விசிபிள்ல இருந்து வந்ததோடா Off we go. அட பைத்தியம் எவ்வளவு நேரம் தான் இன்விசிபிள்ல இருப்ப I will have order. பாட்டி டேய் Gather. Oni coming through. Bam! Cha! Cha! Everybody stand back. Let's light it up. Attaboy! Stabilize. This is order. Don't waste my time. Submit. பிடிங்கிட்டான்டா மென்டல் எனர்ஜி பிடிங்கிட்டான் Give up. It's showtime! Cha! Cha! I will have order. எப்பா மாங்குன்னு படவை அடிச்சாலும் It's nothing. Your life is mine. Let's அவ்வளோதான் இதெல்லாம் 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே போங்க மோனோஜி எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது ரைடர் நேஷனல் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது தான் கூட்டு வரணும் 12க்கு Stabilize. going in. This is order. Attaboy! தம்பியா Who wants some of this? Cha! You want some? டேய் Bam! I will have order. நியூ பேட்டில் பாஸ் வைப்பேனா வாங்கியாச்சா My time.
ஒரு ஸ்டார் தான். ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கிறேன் பாஸ். இப்போ வரைக்கும் இதில் சும்மா முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணுவோம். ரெண்டாவது ஒன்று போவோம், போயிட்டு ஸ்டோரியை கன்டினியூ பண்ணலாம். வெறுப்பு பாஸ். சொல்லு பக்கத்துலலாம் வந்து போயிடாதீங்க தம்பி ஓடிரு. வாங்கலாம் இல்லை ப்ரோ, வாங்கலையா? Right here, right now, right here. ஃபுல்லாக ரியாக்ஷன் பேஸ்டு வெப்பன் தான். Delve into destiny. நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. Emerge. ஒருத்தன் காக்கி நாடால இருக்கேன், ஒருத்தன் நாடால இருக்கேன். Is over. குரலி வித்தா கத்தவலா இருப்பா போல இருக்கு. இந்த அண்டர் வாட்டர் எனிமீஸ் எப்படி அடிக்கணும்? ஒன்னும் அடிக்கலையே. Everyone hold hands. யாரா இவளுங்க? லே ஏலே Shadows of fate. Surely not. I'm getting Destiny cannot be denied. டம்மி பாபா இவங்களே வச்சு தீராங்க. ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங். சாய்ராம் வாங்க, வெல்கம். Welcome. Emerge. Hey. Let me scrap. Leave my space. The stars. அன்லிமிட்டட் ரீட்ரை போய்கிட்டு இருக்கு. பாயிண்ட் 1 செகண்ட் கூட ஒரு இடத்துல நிக்கிறதுக்கு வந்து டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. Right here. Emerge. Right now. கேவலமா போட்டேன் டோட்டம. I see everything. Temple of Wisdom. A sight to behold. Emerge. Right now. Everyone hold hands. Don't be scared. Don't get away. Hey. Written in the stars. அபி சோதனைகள். Emerge. Right here. Shadows of fate. Emerge. Surely not. Shadows of fate. ஏலே எவ்வளோ பெரிய உருவம். My reckoning has come. ஃபைனல் ட்ரைங்க, இதுக்கப்புறம் பண்ண மாட்டேன். மூடிட்டு ஸ்டோரிக்கு போயிடுவோம். ஏன்னா நான் எப்படியும் ஆஃப்லைனில் திரும்ப ஒருக்க பண்ணி தான் ஆகணும். Welcome. Right now. Emerge. Right now. Let me scrap. ஓமா அங்கிட்டு டப்புன்னு மோனா மெண்டல். You play. You're up. Everyone hold hands. Nothing lasts forever. Right here. ஐயோ இது வேற ஒன்றில் போட்டேனே. The Temple of Wisdom. Stay put. Fate is upon you. Hey, go away. Delve into destiny. நாக்காவு தூரப்போ. Right here. Right now. இன்னும் இது சாவல. நருட்டோ மாதிரி ஓடியாருது. Let me scrap. எது ஒளிய மெண்டல். I see everything.
Right now, right here. Share my knowledge. எடா மாடு பாய் காவலே You play. Emerge. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. A sight to behold. Right here. Emerge. Oh, எப்பா எப்பா decided by destiny. Don't be scared. Ready, go. செத்தா மொத்தமாக தான் சாமானுங்கன்னு எல்லாவனும் கடைசி வர உயிரோட நிற்கிறானுங்க இல்லை ரீட்ரை போயிடக்கூடாது Gather. Attaboy! அது ஏன்டா அடிக்கிறேன் Showtime! Let's roll! Everybody stand back. Order guide you. Solidify. Your life is mine. Give up. Attaboy! Let's light it up. ஓகே கிளம்புமா ஸ்டோரிக்கு வாங்க நான் இப்போமே சந்தோஷமாக போயிடலாம் இன்னும் ஒரு ட்ரெயிலாம் போனாலும் வெறுப்பாயிரும் அந்த 150 ப்ரொமோஷனுக்கு ஆசைப்பட்டு போராடினீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வருங்கிறத சொல்கிறேன். நம்பர் 1 தலைவலி ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் வந்து மனநிலை பிரச்சனை ஏற்படும். வேற என்னத்த சொல்கிறது. அதனால் அது மட்டும் போகாமல் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது. மற்றபடி அது உங்களோட ஓன் விருப்பம்தான். பைத்தியக்காரனுங்க F2Pக்கு செட் பண்ணுங்கடான்னா மெகா வேலுக்கு செட் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான். பாவாமா சும்மா ஒரு 2 விஷயம் பண்ணி பார்ப்போமா ஏதாவது நடக்குதான்ட்டு. சும்மா ஒரு 2 விஷயம் எனக்கு இப்போமே பிட்டியை ரீசெட் பண்ணி ஆர்கானுக்கு இப்போமே பிட்டியை ரீசெட் பண்ணி வச்சிடலான்னு தோணுது. மோனா டின்னாரி ஏனாவது வந்துருவானா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை.
வரும்னு நம்புறேன். ஏதாவது ஒரு 5 ஸ்டார். எதுனாலும் பிரச்சனை இல்ல. அன்னைக்கு பண்ண விஷயத்த திரும்ப அப்படியே பண்ணுவோம். என்னன்ட்டு சொல்லலையா? நீ பேஷன்ட்லி சேவ்டு 90 விஸ் ஃபார் மை கேரண்டீடா இருக்கான்னு. எனக்கு கேரண்டீடு இல்லையே. கேரண்டீடா மாத்திட்டோம்னா பயங்கர தெம்பா உட்காந்துடலாம். செவன்டி ஃபோர் பிட்டி. அப்போ ஒரு விசு பண்ணாலே வந்துடுவேன். ஒரு விசுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ சேவ் பண்ணி வைக்கணும்? ப்ளஸ் வெப்பனோட சேர்த்தா. வேற ஏதாவது 4 ஸ்டார் கேரக்டருக்கு ஆசைப்பட்டு பண்ணா கூட சோழி முடிஞ்சிடும். வாங்க, இது ஏதோ சிந்து பாத் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கான். சிந்து பாத் தானே? தினத்தந்தி பேப்பர்ல வரும்ல சிந்து பாத். முடியவே முடியாது. இவங்கிட்ட பேசினாவா 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுப்பாங்க? நேற்றுக்கு யாரோ சொன்னீங்கல்ல. இது என்னது? என்னது கொடுத்துச்சு அந்த பீஸு? ஏதோ வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அது வெப்பனா? பேசினாலே 4 ஸ்டார் வெப்பன் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல, வெப்பன் இல்ல. I cannot wish anymore. Novel seems good though. No, I must be focused. இனிமே தான் கோர்ட் கேஸ்னு அலைய போகணும். கோர்ட் கேஸ் நேத்தே பார்த்தாச்சே. அட ஆமா, தீப்பு மாதிரி இருக்கு. இதில் தான் வந்து நம்ம இவனுக்கு எடுக்கணும்ல. இந்த பீஸுக்கு இதில் தான் எடுக்கணும். அது பார்ட் 1. இப்போ வந்திருக்கிறதா நான் பார்ட் 2வா? நான் பார்ப்பேன், ஸ்கிப்பு தான். ரொம்ப இழுக்கிறானுங்களா? கொஞ்சம் கவனிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கவனிப்பேன். இல்லைனா வந்து போடு ஸ்பேம் அப்படின்ட்டு போட்டுருவேன். பட் திஸ் இஸ் ஃபார் நவியா. Don't skip bro, please. ப்ரோ தலைவலி வந்துடும் ப்ரோ. What do we do? The whole situation is so confusing. Good plan. Impossible things don't just happen.
We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Oh no, இது part 1 தான் இன்னும் லால். 1 hour பண்ணலாம். பேலன்ஸ் வந்து நாளைக்கு. நான் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறேமா. Finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. Act 1, Act 2 னு பிரிச்சுக்கோங்க bro, or else time wise. அவ்வளவுதான் 1 hour பண்ணும். Proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. இவன் சொல்ல அவன் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு மறுபடியும் வந்து பண்ணி காட்ட போறாளா? Thank you, Mr. Linney. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு காட்டல பாத்தீங்களா? மறுபடி சிம்பிளா வந்து Black கலர்ல போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. Remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. எடுத்த உடனே இப்படி சொல்றா, யாருபா நீ? Box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, நீ யார்கானே இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு நீ வந்து ஒரு காமெடி பீஸ். That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't ஒரு வாய் இல்லாத புள்ளைய போட்டு இவ்ளோ போட்டு துவைக்கிறா, இவளா நல்லவா? I love her though. நீ லவ் பண்ணிட்ட போறோ? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Prince Nalivan, hi bro, வாங்க, welcome to the stream. Hi. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, Allow allow me to use to. the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. வில்லிங்க இவ, பயங்கர வில்லி. I've armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? ஓ, இவங்க ஃபட்டுயா? No wonder. அனிமி வாட்ச் பண்றோம், அதுலயுமே ஏதாவது ஆக்சன் இருந்தா தானங்க பிடிக்கும். கோர்ட் கேஸ்க்கு அதெல்லாம் யாருக்கு பிடிக்கும்?
got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your House of the Dark is another illam fun I'm sure there is little that needs run to by be Dark fixed Modula. now, unless your script already has holes in it. எனக்கு அவளை கூட பிடிச்சிருக்குங்க, அவளை கூட பிடிச்சிருக்கு. அவ கூட வந்து நல்ல வில்லியா வந்து கரெக்டா நடந்துக்கிறா. Oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting in Discord, I suppose. This was almost too easy. இது வில்லிங்க. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. சசிகலா ராஜசேகரன், ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ, ஹெல்ப் பண்ணீங்களா? ஹெல்ப் பண்ணினீங்களாவா? என்னது ப்ரோ? Order. Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the opera house, you were neither in the box nor the tunnel. He's just a little brat, You and Miss bro, Lynette not were both real members villain. of the House of the Hearth. Are these claims true? ப்ரோ ஹெல்ப் பண்றீங்களா? யாருக்கு புரியல ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ணோம்? அவ்வளவு பேர் யோசிக்கிறாங்க. லைக் வில்லி கூட ஒரு சகுனி இருப்பல்ல, அந்த மாதிரி. இவளுக்குள்ள இவ மனசாட்சியே வில்லி, அதான் சொல்றேன், உள்ளுக்குள்ள சூனியம். லினே டெவலப் மெட்டீரியலா? ஆனா அங்க ஸ்டோரி போய்கிட்டு இருக்கே. Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. இது ஆக்ட் 1 இப்போ முடிஞ்சிருமா? ஆக்ட் 1 முடிஞ்ச உடனே போலாம் ப்ரோ. ஆக்ட் 1 முடிஞ்ச உடனே போலாம். Double personality disorder. What should we do now? Granted. In that case, what is your request? Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? இதுக்கப்புறம் என்ன பேசுகிறதுக்கா? டேய் என்னடா அது? It is reasonable and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. நீ வந்து தாமா ஆவணும். அதென்ன டார்க் இவ்ளா வந்து இவள சாவடிமா? புரீனா வேண்டாமா? புரீனா வந்து அப்படியே குறவலையை பிடிச்சு கடிக்கிற வச்சு கும்முன்னு கும்முறவள. இந்த ஆர்கான் சாவட்டுங்க. இதுவரை எந்த ஆர்கானுமே இதுல சாவடிக்கல. இவ சாவட்டும். சத்தியமா எனக்கு பிடிக்காத ஆர்கான். குடிகாரனா இருந்தான். குடிகாரன் கூட அவனோட பழக்கம் தான். ஆனா குடிகாரன் கூட பிடிக்கும். இவ்வளவுதான் எனக்கு பிடிக்காதுங்க. Awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you are angry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just... I want to know how we redeem her back. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth கொஞ்சம் விஷயத்தை வந்து மறைச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Transparent about everything would see us spending more effort than we need to.
எனக்கு ஆர்கான் வேணாங்க. நான் ஆர்கானுக்கு சம்மன் பண்ண போறதில்ல. Judge. நான் பெட்டர் அந்த வில்லிக்கு If I சம்மன் were you, பண்ணிடுறேன். I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatous who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. ப்ரோ லினே அசல்சன் மெட்டீரியல் பாஸ் ஷீல்டு எப்படி ஃபாஸ்டா பிரேக் பண்றது? ஹைட்ரோ யூஸ் பண்ணி பாருங்க. Sorry. இரு ப்ரோ வரேன் ப்ரோ. ஆக்ட் 1 முடிஞ்சிரும் தான் நினைக்கிறேன். ஆக்ட் 1 முடிஞ்சோட்டி வரேன். ஒரு 10-20 நிமிஷம் போகும்னு நினைக்கிறேன். போலாம். Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why. என்ன ப்ரோ லினே கூட செட்டு சேர்ந்து பட்டுவி பக்கம் போயிட்டீங்க. நான் வில்லனா During மாறுறேங்க. our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. நான் வில்லன். From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. 10 மினிட்ஸா? Is that why you needed a whole minute? ஆக்ட் 1 முடிஞ்சிரும்ல. இதான் ஆக்ட் 1 ப்ரோ. ஆக்ட் 1 2 நாளா 3 ஹவர் மேல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறமே. அது முடியாதா? While I would only need 15. ஆக்ட் 2 இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறது இல்ல. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent and went to investigate the 1 hour இருக்கே இன்னும். அப்படியா? That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, மினிமம். nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் வந்து கேட்டது. ஆக்ட் 1 4 ஹவர்ஸ் அண்ணா. Which should 4 ஹவர்ஸ்னா நம்ம முடிச்சிட்டோங்க கிட்டத்தட்ட. quite certain that I was the only one in the room. 4 ஹவர்ஸ்னா முடிச்சிட்டோம். Seemed to recognize me and tried to speak to me. மேக்ஸ் 1.5 hour இன்னும் இருக்கா? Side of caution and retreated the way on the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground. But the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. இவன் வந்து அந்த மீன் டைம்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து ஷேர் பண்றான். அந்த உடைஞ்சு கிடந்தது, இதா இருந்தது, அதெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான். லினே ஃபட்டுயா ப்ரோ. Well, that explains why you didn't hear the thud. ஃபட்டு இல்ல ஹெராத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேத்தா ஏதோ ஒன்று சொன்னாலே. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. This scene is on 2 hours 45 minutes. I swear, I didn't hide anything from you this time. லினே ஃபட்டுவி குரூப் It was தான். never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Okay, thank you. எனக்கு அவன் வரணுங்க. எப்போ வருவான்? There's a chance. ஆனா லீக் சொல்லிடாதீங்க. நான் இன்னும் பார்க்கல, எதுவுமே பண்ணல. Against you two. தலைவி வருவாளா? வெள்ளி Hydro Archon. வெள்ளி வந்து We're gonna need a serious. பரீனா கழுத்துல காலை வச்சு மிதிச்சு வெறி ஏறுதுங்க எனக்கு. ஒரு நல்ல பீஸை போட்டு இவ்வளவு துவத்தவன் துவைக்கிறா. She gets what you mean? பின்னாடி இருந்து வேற எவனோ வந்து வேலை பார்த்து விட்டுருக்கிறான். அவனை கண்டுபிடிக்க தெரியாம லினே மேல எல்லா பழியும் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறா. நான் ஆக்ட் 2 கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் அவ வரல. நான் சொல்லாதீங்க. Parties have returned to their positions. பண்ணி முடிச்சவங்களுமே சொல்லாதீங்க. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. இது என்னது? டேய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? As the countdown began, he
entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an ஓ என்ன நடந்துச்சுங்கறத realized that the sound could be heard by everyone in the opera house. get ready to be a lawyer. Earlier that finally he used the vase to knock her out before making her change clothes to prevent others from. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having her. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing afterward. Linny passed the unconscious. This is Holmes tough when you don't pay listening to the attention to magic lore. box in the audience stands before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. And there you have it. That's the truth behind what happened. Can I tell answer, bro? Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linny experienced and what he saw. என்னது இத வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணுமா என்ன பண்ணோம் Seems this won't produce a particularly According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. ஆமா இவன் வந்து இப்படி வந்ததனால இது இல்லன்னு நினைக்கிறேன் Seems that Linny went to the room that contains the Oratrice's core. சிறப்பு எல்லாத்தையும் கொடுத்து வைப்போம் Linny did not take part in the underground altercation. Attention! Ace Detective Paimon has something to say. When the எல்லாத்தையும் நாங்க கண்டுபிடிப்போமா பாய்மான் வந்து கடைசியா வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுமா access the opera house basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. always 2 3 4 5 rare chance that's all secret அப்படியா Crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. எத்தனை தடவை நடக்கும் இதே மாதிரி இது நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி போல இருக்க வாய்தான்னு போய்கிட்டே இருக்கு In other words, you believe that he knew நம்ம இதை மாதிரி போகுமோ வாய்தான்ட்டே போயிருமோ my reasoning? If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. இருங்க மக்களே What பாரு would the point of killing someone on சம்பவம் stage நடந்துருச்சு be? Oh, they have a point. That's right, பாருங்க you மக்களே tell 'em. எனக்கு வரப்ப சொல்லுங்க That's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident. I'll give you that. But what proof do you have to back your claims?
ஐயோ அப்படியே நின்னுக்குச்சா? சாரி மக்களே, சின்ன போராட்டம் ஆயிடுச்சு. Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? என்னங்க? Are you sure we don't need to give this more thought? Paimon thinks there's something off here. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிடிக்காதே. நம்மளுக்கு படத்திலே வந்து இந்த கோட்டு கேட்டு இதெல்லாம் அந்த சீன்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. தெய்வ திருமகளை தவிர மீதி எதுவுமே பிடிக்காதுங்க. கோட்டு சீன்லாம் வெறுப்பேற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நியாயமாகவும் தீர்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Lenny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. பெரிய ஆவரா. If it wasn't Lenny who committed the crimes, then who was it? The deceased's name is Cowl. Linny's Could there have been a third person involved? The deceased's name is Cowl. பயங்கரங்க. That can't be right. The killer was, in fact, Cowl, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowl did, and how he went from would-be perpetrator to victim. அடே, It would have been tough for both people to... The sound we heard may have come... ஏய் டேய், இதெல்லாம் என்னடா பண்ண வைக்கிறீங்க? Halsey's clothing was in the... The deceased's name is... No one entered or... The deceased's name is Cowl, Linny's assistant. Lenny was not in the tunnel. Halsey's clothing was in the... It would have been tough for both... டேய் சோதிக்காதீங்கடா. Lenny was not in the tunnel. No one entered or... நம்மளுக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகுதுடா. What's wrong, Traveler? Are
நம்மளுக்கு டிடெக்டிவ் படம்லாம் பார்க்க பிடிக்குங்க. ஆனா அந்த மாதிரிலாம் பண்ண சொன்னா It is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did. Excuse my interruption, dear opponents. But do you not see that the Opponents crowd ah. is growing impatient? There is no நீ யாருக்கானே இல்லம்மா. fun in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment. The sound we heard may have come from a clash between them. The deceased's name is Cowell. Linny's The vase was not broken. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. கொடூரமானவங்க இவனுங்க. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. வாட்டரா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆவறாங்களா? Ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. ஒருவேளை இவளால வாட்டரா மாற முடியுமா? இவ தான் பண்ணியிருப்பாங்க. புடிச்சு போடுங்க சார் ஃபரீனாவை ஜெயில்ல. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of the rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cowell. இன்னும் போயிட்டு பார்க்க சொல்றானா? We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone. கொடூரங்க ஆனா We யாரா? discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled. ப்ளீஸ். The notebook in his backpack claims that these The primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water?
Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water. கோஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கோர்ட் கேஸை கொண்டு வந்து Water stains? ஏதோ போட்டிருந்தாங்க ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்டா. That girl. Just a minute. Could that mean you two with me? Quick. ஐயோ Mademoiselle, wait! ஃபோன்டைன் ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி கேஸாக தான் போய்கிட்டு இருக்குமா? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results. But destination has a capsa. Yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. பேசலாம். Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Like the metal hook. That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. அரே ஓய்யோ The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. Now it seems like the water தரல நம்மளுக்கு ஆர்டர்லாம் தரல. புது மதிப்பா செலக்ட் பண்ணுவோம். was in the magic. அவனே திரும்ப கரெக்டானதை சொல்லிடுவான். The rope that held the water. I remember there was. யப்பா It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel. நான் சொன்னல லாங்கஸ்ட் ஸ்டோரின்னு. By the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? தப்பா வந்து நான் வந்து இது பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றான். It seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cowell's death. His அவளே ஃபீல் பண்றான். accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. சிரிக்கிறத பாரு பேய் மாதிரி. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. அடுத்தா
He did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. click பண்ணி தான் ஆகணுமா? Modifications to the props beforehand. His accomplice Cowell then caused that upon. அட போமா நீ வேற ஒண்ணு. திரும்பி அதே தான் சொல்ல போற. Am I right? We've used up all the evidence. Is this the end of the... ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வெறி ஆயிட்டேன்னா We've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. இதுதான் வந்து finale அப்படின்றா. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. சத்தம் போடாத அமைதியா இது பண்ணு. Hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linney. Navya is a saver. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. என்னவா இருக்கும்? And voila. Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy. இதான் அந்த பீஸ். உள்ள போன பீஸ் தானே இவ? இல்லையா அது கோவல்ல போட்டுருந்துச்சு. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. நான் தான் இவதானா? The one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. நான் மான்ஸ்டாட் சேர்ந்தவ. This show was going to be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before, but I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. Hi bro, good evening. Hunter Praveen, Vanga. Welcome bro, welcome to the stream. Hi. I stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there?
But I வேற swear லெவல் I பீஸா didn't know that இருக்குறாங்க the water இந்த tank பீஸ். would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? இப்போ அவ்வளவுதான் ஃபரீடா தோத்துட்டாளா? We need to tell the entire story from Lily-Ann's perspective. ஐயோ ஏன்டா இது யாரா கேட்டா? அவ தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாளாடா, மறுபடியும் முதல்ல இருந்து சொல்லணுமா? The strange... அடே The flower vase... Seems that... Lily-Ann was a... ஓகே, நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி गाइस. Having been selected out of the blue, Lily-Ann panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lily-Ann had not dissolved. He did not know that Lily-Ann was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lily-Ann back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lily-Ann came out on top, knocking Cowell out and putting him... இல்ல எனக்கு ஒன்று புரியல, இவங்களெல்லாம் வந்து ஆர்கான்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனால் வந்து இதை கூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இவளுக்கு பவரில் நைடாலாம் இந்த கேஸை 2 செகண்டில் முடிச்சு விட்டு போயிடுவா. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. இவள் வந்து பைத்தியக்கார ஆர்கான்னு சொல்லிடலாம் நினைக்கிறேன். பண்பேகே ப்ரோ வணக்கம், வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். நைடா விட்டானா மைண்டை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி 2 செகண்டில் அந்த கேஸை முடிச்சு விட்டு போயிடுவா. பேசாமல் அவளை கூட்டு வந்திருக்கலாம். ஃபைனலி ஃபினிஷ்டு ஐ திங்க். She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky... நவியா வந்துட்டாளா? வந்துட்டா. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. இங்க வாரேன் இவ்வளோ நேரம் இவங்களும் தூங்குன மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. அவங்கள வந்து என்ன சொல்லிக்கிறேன், கழுவி ஊத்திக்கிறாங்க. Please answer the question, Lady Farina. சொல்றியா? If I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. அப்படிதாம்மா. What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that. She's like... Or can't be like, odu. Objections. Then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. நடந்தத ஃபுல்லாவே மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். I like how Novile is listening to all to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon. பாய்மான் செம காமெடியா இருக்கு. Stuck it to the box's lid. மீசியை வச்சுக்கிட்டு. More in fact I love him lore wise. நான் லோர்லாம் கேட்கலையே இன்னும். ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வந்த கேரக்டரோட லோரே நம்மளுக்கு தெரியாது. நுவலேட்டரோட லோர்லாம் எங்கே தெரியும்? நீங்கள் யாராவது சொன்னால் தான் தெரியும்.
and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box. Novelet is not a human, that's all. We know from story. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. He did not mention anything about Lenny, who he is. He was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. Finally! While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case at least can be handed over to the Oratrice to make the final decision. இது என்ன முடிவு பண்ண போகுது? இது ஹெச்எஸ்ஆர்ல சமன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஏங்க இது ஹெச்எஸ்ஆர் சமன்ங்க இது. Fontaine எப்படி இருக்கு ப்ரோ? வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ. இடம்லாம் பங்கமா இருக்கு, கொடூரமா இருக்கு. ஏகே மணிஸ் வர்றது அப்படியே இந்த பக்கம். But my theory is he is a hydro dragon like Diavelin or Azada, but in human form like Zhongli. That's why I am so excited. Thank you all. HSR summon. அதான்ல அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dare to bring? என்ன ப்ரோ பாய்மான் ஃபேஸ்ல மாஸ்க் இல்லங்க, அது டிடெக்டிவ் பாய்மானா இருக்கான். ஃபுல்லா கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க, அதுக்கு வந்து பாய்மான் வந்து டிடெக்டிவா மாறி இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சோன்னா அது போயிடும். I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly, unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame What carefully, bro? onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. இவனும் வந்து அவங்களுக்கு இது பண்ணி இருந்திருக்கானோ? Everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. The... என்ன? எப்படிரா? And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. ரோபோட் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த கேஸை மறுபடி பண்ணுவாங்களா? இவன் எப்படி மறைஞ்சாக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு 5 hour ஆகுமா? அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடியே தானே மறைஞ்சிருக்கேன். We're just going back now? That's true, but... Traveler, Paimon, please wait. Lenny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for கோபப்பட்டானோ அவனோட இதெல்லாம் வந்து சொல்லாதனால நான் ஃபட்டுவியோட மெம்பர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மறைச்சதுக்காக வந்து இது பண்ணுறான், மன்னிப்பு கேட்குறான். நல்லா கவனிங்க. அது லினே லோர் ப்ரோ. அப்படியா? I guess. But regardless,
I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for நான் வந்து வாலண்டியரா வந்து மறைச்சு உன்கிட்ட வந்து நடிச்சு பேசணும்லாம் எதுவும் இல்ல. with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The Knave. one who controls the House of the Hearth? She's your father? நேவ் தான் வந்து இவனோட ஃபாதரா? நேவ்ன்றவன். And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. Knave is official I took my sister through title of several dark streets module. until we found a crowded corner. ஃபாதர்னு சொல்றான் ஆனா அவன் பொண்ணுல. Tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, தெருவுல இருந்தே வந்து என் கூட இது பண்ணணும்னு நினைக்கல. தங்கச்சி கொஞ்சம் சேஃபா பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைச்சான்னு நினைக்கிறேன். So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if He is a father figure, like not exactly father. Days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance, லேட்டா தான் அவனே வந்து அவளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்றான். he was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. Villains. I managed to ferret out the location of the mansion of that. அவளை பத்தி தான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல. and hurried through the night. அத கேக்குறதுக்கு ஆசையா இருக்குங்க, By the time வெறியா I இருக்கு. leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. Darkness. இருட்டுல அப்படியே வந்து. She'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. எல்லாருமே வந்து அனாதைங்களா? I mean, the knave might have seen something in me, and so எனக்குள்ள இருக்கிறது ஏதோ ஒன்னு பார்த்தான். எனக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தாலாம். என்ன ஆஃபர்? The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. மறுபடியும் வந்து எங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க. Who have you joined the House of the Hearth? She has her own plans. அவளுக்கு தனி பிளான் She இருக்கு. has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis's power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that நாசிஸ் இங்க உள்ள நாசிஸ்க்கு ஆசைப்படுறவதான் இவளா? The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland.
to us orphans. நாட் இது என்னது ஹோம்லேண்டுக்காக வந்து எது வேணாலும் பண்ணுவோம், அது எதுவும் பிரச்சனை ஆகாம பார்த்துக்குறோன்றான். So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the house, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. I understand. முடிஞ்சு. Bye, Linny. பாய் லினி. லினே இல்லை லினி, நம்ம லினேன்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த தம்பியாக போயிட்டு அடிச்சிடலாமா? முடிஞ்ச மாதிரி தெரிலையே இன்னுமே. ஆக்ட் 2 உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிருமா? ஆக்ட் 1 தான் இன்னும் போய்கிட்டு இருக்கு. ஆக்ட் 1 இன்னும் முடியல. ஹாரி பாட்டர் மியூசிக் சவுண்ட்லாம் வருது. நவியா கிட்ட மட்டும் ஒரு லைன். What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, ஆனால் கடைசி நேரத்தில் வந்து நவியா நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுச்சுல. எனக்கு நவியா கூட பிடிச்சிருக்குங்க. அந்த ஆர்கான் போஸ்லர் உன்னை நான் சாவடிப்பேம்மா. I won't lie. I'm a little நீங்கெல்லாம் எதுவும் பண்ணலன்னா நான் உன்னை. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. நவியா 4 ஸ்டாரா தானே இருப்பா? எனக்கு தெரிஞ்சு 4 ஸ்டாரா தான் தோணுது. And we were having so much fun investigating with you too. எனக்கு ஆனால் லீசா ஃபீல் வருது இவ்வளோ பார்க்குறப்ப லைட்டா. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. என்னவா இருக்க போறான்னு தெரியல. ஜியோல சீல்டா. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? சோறு சாப்பிட வரியான்னு கேட்குறா. பாய்மான் கண்டிப்பாக போயிடும். Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take... You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi... ஏய், சோறு திங்க போறங்கிறது ஏன்டா அவ்வளோ நேரம் பேசுறீங்க? To the court of Fontaine. All right then, let's have our food. போய் திண்டு தொலைங்கடா. என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணுவா சும்மா. ஆர்கான் கொஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆர்கான் வருமா பாப்பா. ஆர்கான் எங்கே வரப்போகுது? ஆக்ட் 1 ஃபினிஷ்டு. இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு நிறையா ஹவர் போகுமா? லினே கேஸ் க்ளோஸ்டு. இப்போ வேற எந்த கேஸை ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க? ஏய், இங்கே கேமே வெறுத்துருச்சுங்க. பண்ணுறதுல இங்கே எவ்வளோ எகிரிருச்சு பாருங்க. ஆக்ட் 2 நவியா கேஸ் இருக்கும். நாங்கள் அந்த தம்பியை அடிக்க கூப்பிட்டுச்சு. பாவம், அடிச்சு விட்றோம். இல்லையே. கிருத்திகேஷ் தம்பி இருக்கிறீங்களா? ஹண்டர் ப்ரோ, உங்களுக்கு எதாவது அடிக்கணுமா சொல்லுங்க, போகலாம். கிருத்திகேஷ் இல்லை. மெசேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். நம்ம தான் ஸ்டோரியிலே ஃபுல்லாக இருந்துட்டோமே. மோர் கட் சீன்ஸ் அதில் தானா பண்ணுவோம். பிரித்து பண்ணுவோம். தம்பி இருக்கிறேன்னா வாப்பா. இல்லைன்னா ஹண்டர் ப்ரோ உங்களுக்கு எதாவது அடிக்கணும்னா சொல்லுங்க, போயிட்டு அடிப்போம். அவ்வளோதான்.
இதுக்கு மேலே பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு பொறுமை இல்லை பாஸ். இது இன்னும் வந்து இப்போ இன்னும் 4 ஹவர் 5 ஹவர் போமா? முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு வெளியில் கிளம்புவோம். பிங்கு நார்மலுக்காக தான் பார்ப்போம். பிங்கு ஏன் திடீர்னு ஏறுது? From Act 2 I cried for Navya story. She is just precious. I don't want her. I need her. அதே மாதிரி want her இல்லை, need her. அதே மாதிரி லவ். Add Astra. Thank you for Add Astra Abbott. இவனுங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டானுங்க. டுமாரோ பிரிட்ஜில் இருந்து ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஸ்டோரி ஹிட் ஆயிருந்திருக்கும். டுமாரோ பிரிட்ஜோட ரகசியம் வந்து அவங்களுக்கு தெரில. ஸோ எமோஷனல். அப்படியா? ஆக்ட் 2 இஸ் லைக் 3 hours ஷார்ட்டர் தான் ஆக்ட் 1 ஐ திங்க். அப்படியா? வரல யாரும். நம்மளுக்கு 2 டேலண்ட் புக்கு மட்டும் போட்டு அப்போ முடிச்சுக்கலாம். வரல யாருமே. மக்களே போடுன்னா சொல்லுங்க, போகலாம். இப்போ ரெடி. பிஸியா பிகாஸ் யூ ஹேவ் லைக் மோர் தென் 40 days. புரியல. Don't rush bro, take in story when you have mood. It's your gameplay as you like. கொஞ்சம் கழுவி ஊற்றணுமா? பிங்க ஏற்றி விட்டாங்க. என்னடா நீ கேமை பற்றி கொடூரப்பா பேசுகிற அப்படின்ட்டு வெறி ஆயிட்டாங்க. Solidify. Hey! 34,000. I play for story, so I don't wanna spoil anything, so I played on first day itself. Limford bye bro, but explore பண்ணவே இல்லை. நானும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே இல்லை. நான் இவனை பில்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நான் அந்த ஐடியாவில் இருந்தேன். ஸ்டோரிஸுமே அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலான்ட்டு. கோல்டு கலர் கொடுங்களேன். ஒரு 3 கோல்டு கொடுத்துருங்களேன். வெறியாக இருக்கும். 1
பாயிங் 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 ஓடுறான்ல. பாய் ப்ரோ சாயிராம் பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், இன்னும் ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு நானுமே அப்படியே முடிச்சுக்கிறதான் போகிறேன். டேய் எப்படா மிஸ் ஆகுது அல்ட்டு? டுமாரோ 1.3 லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ 5 PM HSR. அது வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண முடியாது, நம்ம பார்க்க தான் முடியும். ஆஃப்லைனில் தான் அதை பார்க்கணும். டுமாரோ எக்ஸாம். படிங்க படிங்க படிங்க, சிறப்பாக படிங்க. டேனாங் 5 ஸ்டார் அண்ட் ஃபிக்ஸ்வான் கிட்டு ரிவீலா? நேற்றுக்கு பிஜிஎம்ஐ போடல, நீ பிஜிஎம்ஐ கொஞ்ச நாள் ஆடும். லைட்டாக ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்படியே வரேன். பரவாயில்ல, 2 இதில் ஒரு கோல்டாவது கொடுத்தானே, சந்தோஷம். இப்போ மட்டும் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போட முடியுதான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பட் ஜிக்லு 1.4 ஃபர்ஸ்ட் பேஸ். ஐ ஹாவ் நோ விஷ். வருத்தண்ணே, என்ன பண்ணுறது? I have to skip Danang 5 star. For Fuxuan and Jiglu. நிமிலும் அதே தான் பண்ண போறான். நார்மலு 7, இது 7, இது 6. Fuxuan for mono quantum. மோனோ குவாண்டம். ஏன் இப்படி ரோல் ஆகுது? கொடூரமா? இந்த பீஸை டச்சே பண்ணலை. எப்போ பில் பண்ண போகிறோனோ தெரில. ஓகே மக்களே, பார்க்கலாம் கைஸ். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. ஜிக்லு ஃபார் லவ். போதை சார், மாது சார், எப்படி சார் விட முடியும்? அப்படி அந்த மாதிரி. பாய் ஒரு பாய் 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 பாய். ரொம்ப நன்றி வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு, ரொம்ப நன்றி மக்களை. பார்க்கலாம் மக்களே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஆக்ட் 2 கொஞ்சம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம், பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் விஷ பண்ணக்கூடாதுங்க, சேவ் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் விஷ வந்து இது பண்ண வேண்டாம். கேரண்டீடு செட் பண்ணலான்னு தோணுது, அதுக்கு தான் பண்ணுறேன். ஆனால் இதில் வேறு ஏதாவது சம்பவம் நடந்துருமோன்ட்டு இப்போ பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்கே ஹிஸ்ட்ரி போயிட்டு பார்க்கலாம். லினிக்கு அப்புறமே நிறைய விஷு பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 5, 10, 15, 16, 17, 18 விஷு பண்ணிட்டேன் லினிக்கு அப்புறமே. ஸோ வந்து வேணாம், புதுசாக வர 4 ஸ்டார் அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்து அதையும் எடுக்கணும்ல. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சேவே போட்டுடலாம். சம்பவம் வேறு மாதிரி நடந்துற போது கம்முன்னு கிடப்போம். பாய் மக்களே, பாய் காய்ஸ்.